ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഹോംവർക്ക് ഇതായിരുന്നു. എൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ 5/8, സെക്കൻഡ് വൺ 8πi. ഓക്കെ അല്ലേ? ആകെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ മാത്രമാണ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഈസ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സംതിങ്. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാകും അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ടെക്നിക്ക്. ഇൻ്റർവൽ ഓവർ സി യു ക്യാൻ ടേക്ക് 2 ഔട്ട്സൈഡ്. സോ ദിസ് ബിക്കം z cube by 2 whole divided by z minus I by 2. Now here this is our function f of z and this is our z naught I by 2. Then you can use the Cauchy's integral formula. The answer is like that, 5/8 and 8πi. Okay, today we are going to discuss Cauchy's integral formula for derivatives. Okay, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് Cauchy's integral theorem ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് Cauchy's integral formula ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് Cauchy's integral formula for derivatives. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ റിസൾട്ടാണ് ഇൻ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ്. ഇഫ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈസ് അനാലിറ്റിക് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഓൺ എ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് സി വിത്ത് positive orientation, that means we consider a simple closed curve C with a positive orientation and we assume that our function f of z is analytic inside and on C. Okay, inside and on C, and z naught is any point. We choose a point z naught, any point inside C. Then integral over C f of z by z minus z naught square. In the case of Cauchy's integral formula, it is only f of z by z minus z naught. This is z naught square and dz equal to 2πi into f dash of z naught. In the case of Cauchy's integral formula, it is z minus z naught. In that time answer is 2πi into f of z naught. But square ആകുമ്പോൾ f dash of first derivative വരും. Okay, this is equivalent to, this is equivalently f dash of z naught equal to 1 by 2πi integral over c f of z by z minus z naught whole square dz. That means what? That means if f of z is analytic inside and on a simple closed curve, then we can evaluate the derivative. Already we know that function is differentiable because analytic means it is differentiable. Okay, so then we can evaluate the derivative using integration. What a strange result. Strange result. We know that function is differentiable because it is analytic. Then we can evaluate the derivative using integration. Integral of f of z by z minus z naught whole square. Right. Another important consequence of this result is its second part. Its second part is this is a general formula. The general formula says we can compute not only the first derivative, we can compute any derivative. That is nth derivative. Here fn of z naught means nth derivative of f at z naught. Okay, z naught is an arbitrary point. You can choose z naught as like here or here, whatever be. Only thing is z naught should belongs to the inside of C. That's all. Okay, then we can find fn of z naught using the formula n factorial by 2πi integral over C f of z by z minus z naught raised to n plus 1 dz. Okay, it's a very beautiful result. That means when n equal to 2, this is f2 of z, f2 of z naught. That means we can evaluate the second derivative using f of z and integration. Similarly, we can evaluate f3. f3 means third derivative using same f of z. Right. So what is the meaning of this result? What is the meaning of Cauchy's integral formula? Or what is the meaning of this nth derivative formula? This means we can evaluate nth derivative using by integrating f of z. Okay, that means if f of z is known and it is analytic, then we can easily evaluate all the derivatives of f of z using this Cauchy's integral formula. Okay, this is a very strange property. This is very interesting property. Because this real calculus property illa. In the case of real calculus, suppose a function f of x is differentiable. In the case of real calculus, suppose f of x is differentiable in a region, then there is no guarantee its higher derivatives exist. Okay, since f of x is differentiable, okay, it's guaranteed that f dash x exists, but there is no guarantee that f2 or f3 are exist.
No guarantee in the case of real calculus. But in the case of complex analytic functions, a function is analytic inside and on a simple closed curve C, then all the derivatives of f exist inside C. And also we can evaluate that derivative using this formula. Okay. And it is clear that a function is differentiable in a domain means it is analytic everywhere. So in general, we can conclude like this. Okay, we can conclude like this. If f of z is analytic in a domain D, then it has derivatives of all orders in D and they are analytic in D because it is differentiable inside C or differentiable in the domain D means it is analytic in D. Okay, that's all. That's a direct consequence of definition of analyticity. Anyway, the main point of this result is if a function is analytic inside and on a simple closed curve C, then all the derivatives of f of z exist and we can find that derivative using this formula. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫോർമുലയുടെ അതാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റഡ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ഇസിന്റെ അനലിറ്റിക് ആണ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഓൺ എ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് സി, ദെൻ അതിന്റെ എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവുകളും അതായത് എഫ് ഡാഷ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവും ആ കർവിന്റെ അകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ഡെറിവേറ്റീവുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതും നിങ്ങൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നോക്കിയേ, ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഓൺലി ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ്. ഹയർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഓൺലി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, and integration is along only the curve C. Integration is only along the curve C. അപ്പോൾ ഓൺ ദി കർവിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ അകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിലും ഡെറിവേറ്റീവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് അബൌട്ട് ദിസ് റിസൾട്ട്. ഇഫ് യു നോ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ ബൗണ്ടറി, ദെൻ വി ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഓൾ ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസൈഡ് സി. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏത് പോയിന്റിലെ ഏത് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി, അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഒന്നും അറിയണ്ട. മനസ്സിലായോ? അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കേട്ടോ. അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും യൂസിങ് ദിസ് കോഷീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഫോർമുലയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് നോർമലി ചോദിക്കുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽസ് ലൈക്ക് ദിസ്. നോർമലി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ലൈക്ക് ദിസ്. You have to integrate integral of this form or this form. ഇങ്ങനത്തെ integrals വരും, evaluate this. So we simply use this formula 2 pi I into f dash of z naught, or in the case of n plus 1 the derivative, this is equal to എങ്ങനെ വരും, this integral is equal to 2 pi I by n factorial into fn of z naught, right? So this integral value is equal to 2 pi. നമ്മൾ just cross multiply ചെയ്താൽ മതി, 2 pi I by n factorial into fn of z naught. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളായിരിക്കും പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽസ് എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മറുവശം ഉണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. ഇഫ് യു നോ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി, then we can evaluate what is the value of the function and its derivative inside C using only non values of the function on the boundary. ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ നോൺ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അകത്തുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാന്നല്ല പറഞ്ഞത്, കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദെൻ നമുക്കിനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലമാണ്. Evaluate integral over C sin z by z minus I pi whole square dz along the circle mod z minus 3i equal to 1 with a positive orientation. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ സർക്കിൾ ഞാൻ വരക്കാം. This is 3i, so y 2i 3i and radius is 1, so this is 3i, right? So radius is 1, so this is the circle. Radius is 1 and center at 3i. Okay, our function is sin z by z minus iz square. So what is our z naught? Z naught is pi I, right? Z naught is pi I, and we know that pi is 3.14. Pi is not equal to approximately. Pi is approximately 3.14.
So pi I is somewhere here like this. This is our pi I, right? Pi I is somewhere here in between 3i and 4i because this is 3.14i. So it is clear that this point is inside the circle C. Okay. So what is our Cauchy's integral formula? This is our Cauchy's integral formula for derivatives. F of z is analytic inside and on C. Then this integral is equal to like this. Okay, here what is our function? Comparing with this form, what is our f of z? What is our f of z? Sin z. Yeah, f of z is sin z, right? Okay, f of z is sin z. So, what about this integral? So, integral, okay, z naught is already pi I. So, it's a direct question. So, integral over c sin z by z minus pi I all square dz equal to, using this formula, 2 pi I into f dash of z naught. Okay, our f of z is sin z. So, what is f dash? We know that f dash of z is cos z. So, what about f dash of z naught? Here z naught is pi I, right? Z naught is pi I. So, f dash of pi I, that is cos pi I, right? So, this is 2 pi I into f dash of pi I. This is equal to 2 pi I into cos pi I. And also we know that there is a relation cos I z. Cos I z is equal to cos h z. There is a relation like this. Cos I z is equal to cos h z. And what about sin I z? Sin I z is equal to I sin h z. Okay. Hyperbolic function നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. Hyperbolic function is e raised to z plus e raised to minus z by 2. Okay. So anyway, cos I z is equal to cos h z. So this becomes 2 pi I cos h z. So this is the value of this integral, right? So 2 pi I into cos h z. Okay. ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Okay അല്ലേ? Then next problem. Evaluate integral over c 2z raised to 4 minus 5z plus 1 by z plus I raised to 4 dz along mod z equal to 2 with the positive orientation. Okay, so here is it not? So mod z equal to 2 means this is 1, this is 2, so this is mod z equal to 2. Okay, and our point is z equal to I. Here we can write this as z minus I all raised to 4. So standard form is z minus z naught. So this implies what is our z naught? Z naught is minus I, right? Our standard form is z minus z naught raised to some n plus 1. So here z naught is minus I. So it is clear that its radius is 2. So this is our minus I, right? So this is our minus I. So it is clear that z naught is inside C. Okay, this is a positive oriented circle, and it is clear that z naught is minus I, that is inside C. Okay, so it is satisfies all the conditions of our Cauchy's integral theorem. Sorry, Cauchy's integral formula. F of z is analytic. Okay, and okay, also what is our f of z? So our f of z is 2z raised to 4 minus 5z plus 1. So this is our f of z, right? And it is clear that f of z is a polynomial. This is analytic everywhere. So our f of z is analytic inside and on our simple closed curve C, and which is positively oriented, and z naught is any point. In our case, z naught is nothing. Z naught is minus I, which is belongs to the curve C, which lies inside C. Okay, then we can find this integral using this formula. So what about this integration? Integral over C, f of z is 2 z raised to 4
minus 5z plus 1 by z plus I all raised to 4 dz. That is equal to, by Cauchy's integral formula, this is equal to 1 2 pi I by n factorial. And what is n plus 1? What is this n plus 1? 4. Yes, here n plus 1 is nothing, 4. So n plus 1 is 4. So n equal to 3, right? So n plus 1 equal to 4. So n equal to 3. So 2 pi I by n factorial. So this n factorial become 3 factorial, right? 3 factorial into fn. Here n is 3. So f3, third derivative. f3 of z0. Here z0 is minus I. That's all. So this is the idea. So integral over C, okay, and we know that our function f of z is this one. So this is our f of z. So integral over C, f of z by z plus I whole raised to 4 dz is equal to 2 pi I by 3 factorial into f3 of minus I. f3 means the third derivative of uh, this function f of z. Okay. Okay, so what about the third derivative? Now we third derivative കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay. Our f of z is this one. So what about f dash of z? Our f of z is 2z raised to 4 minus 5z plus 1. So f dash of z is 8z raised to 3 minus 5, right? So f2 of z, second derivative. 24, 3 into 8, 24 z square. What is f3? Third derivative of f of z. That is 48. 48 z. Then what about f3 of minus I? What about f3 of minus I? So this integral value become 2 pi I by 3 factorial into f3 of minus I. So this become 48 into minus I, right? So we know that I into I is minus 1. There is a one more minus sign. This become plus. Okay. So this is 2 pi into 48 by 3 factorial 6. Upon simplification, we get like this, minus 16 pi. There is a minus sign. Minus varu. 2 pi into third derivative. No, I think it is plus 16 pi. Not minus 16 pi. Because 2 pi I by 3 factorial f3 of minus I. That is 48 into minus I. Correct, 48 into minus I. That is I into I is minus 1. There is a one more minus. So plus. Okay. That is 16 pi. Right. Correct. Correct. 8 varum 16 pi, right? Plus 16 pi, not minus 16 pi. So ഇവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ മാറിപ്പോയത്. Okay. Then next problem. Okay അല്ലേ? Evaluate integral over C e raised to z by z minus 1 whole square into z square plus 1 z square plus 9 dz along the curve C with the positive orientation, where first one C is z minus 1 equal to 1. So z minus 1 means this is our 1, radius also 1, so circle passing 0 and 2, and this is our function. Then how to evaluate this integration?
or what is f of z അത് പറഞ്ഞാലും മതി അത് ഐഡന്റിഫൈ. Sir, f of z e raised to z by z square by plus plus. Yes, that's all. അതാണ് ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ് അതാണ്. Okay, here f of z is e raised to z by z square plus 9 because this function is analytic inside C, because this function has singularity at z square plus 9 equal to 0. That means z square equal to minus 9, which implies z is equal to plus or minus 3i. 3i is 1, this is minus 3i, and here is 3i. Okay, so they are outside the circle. Okay, so it is clear that this function is analytic. This function is analytic inside and on C, but one is inside C. Okay, so we rearrange the problem as like this: integral over C e raised to z by z square plus 9 all divided by z minus 1 all square dz. Now we are ready to apply Cauchy's integral formula for derivatives. Right. So, and then the answer, this is equal to what? What is that not? Coefficient കിട്ടി നമുക്ക്. What is that not? That not is? That not is 1. Right. So what about the answer? Integral answer എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ, using Cauchy's integral formula. This is equal to what? 2 pi I into f dash of z naught. 2 pi I into f dash of z naught. Right, f dash of z naught. Here naught is 1, so this is 2 pi I into f dash of 1. Okay, so our job is to find f dash of 1. അത് മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. So what is f dash of 1? അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ത് വരും? കോഷ്യൻ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ. സോ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 ഇൻറ്റു derivative of e raised to z, that is e raised to z itself, minus e raised to z into derivative of this one, that is 2z, all divided by z square plus 9 all square. Right. So what about f dash of 1? The 1 കൊടുത്താൽ this is 10e minus 2e, correct, divided by this is 10 square, that is 100. So this become 8e by 100. So you can cancel 1 4, so this become 2, this become 4 11 25. So 2e by 25. Right. So this is our f dash of 1. So integral become 2 pi I into 2e by 25. That is equal to 4 pi e I by 25. Right. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളിതിനെ നോർമൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, കുറേ സമയം എടുക്കും ചെയ്യാനായിട്ട്. ബട്ട് യൂസിങ് Cauchy's integral formula for derivatives we can easily find the answer. യെസ്, 2 കറക്റ്റാണോ? 4 ആൻസർ തെറ്റാണല്ലോ എഴുതിയേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ തെറ്റുവല്ലോ ഉണ്ടോ? 2 pi 80 by 100 2 4 20. യെസ്, കറക്റ്റാണല്ലോ. 2e by 25. യാ, വൺ മോർ അല്ലല്ല, കറക്റ്റാ. 2 pi എൻ്റെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഇസഡ്. ഫോർമുല അത് തന്നെയല്ലേ? എസ് 2 pi ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് കറക്റ്റാണല്ലോ. ഓക്കെ, 9 pi ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, കറക്റ്റാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മാറിപ്പോയതായിരിക്കും.
അല്ല ഇത് വേറെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ, വേറെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും കാണാനില്ല. ആൻസർ എഴുതി മാറിപ്പോയതായിരിക്കും. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് കേസ്? ബി പാർട്ട് എങ്ങനെ വരും ആൻസർ? ബി പാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കി. The circle is, this is -1, radius is 1. So now this is our curve C. Then what about this integral? Is it analytic on the curve and inside C? Yes. Yes, this function is analytic because the singular values are 1 and 3i minus 3i. All are outside the circle. 1 is here, minus 3i is here, and plus 3i is somewhere here. So all the singularities are outside the circle. That means this whole function is analytic inside and on C. So we can use our first theorem, Cauchy's integral theorem. By Cauchy's integral theorem, if a function is analytic inside and on C, then integral is 0. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തണ്ട, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. ദിസ് ആൻസർ ഇസ് 0. ഓക്കെ, ഇതാണ് കോഷ്യസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് നോക്കണ്ട, അത് ഞാൻ എഴുതിയ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകളാണ്, അത് സാരമില്ല. മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഹോംവർക്ക്. നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട് ദെൻ പ്ലീസ് ആസ്ക് മീ. ഇത് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ